Kama njia mojawapo ya kuhakikisha wakulima wameongeza pato na kupata faida, shirika la KALRO limekuwa kwenye mstari wa kwanza kuwasaidia wakulima katika utafiti wa mchana, na kama mwanahabari wetu Francis Wairura anavyotueleza, uboreshaji wa mchanga husaidia pakubwa kuongeza madini yanayofaa. Shirika la ukulima, mifugo na utafiti la KALRO lilibuniwa mwaka 1979 na serikali ili kuangazia utafiti na kutoa msaada kwa wakulima. Kulingana na mkurugenzi wa KALRO Kabete, Daktari Esther Gikonyo, anasema kwamba Kabete ilibuniwa mwaka 1924 na kuanza kutoa huduma mbalimbali kwa wakulima. And KALRO Kabete is one of the oldest research centers in the country. It started in the 1900s, and in 1924 we started providing services in soil analysis, fertilizer analysis, plant tissue analysis, manure analysis, and also water for irrigation suitability. As I have said, we are the oldest center that does soil testing. And this is actually one of the main laboratories in the country at KALRO that does analysis. We sample soils from all over this country. Daktari Esther, na aliye na tajriba pana katika masuala ya mchanga na ukulima, anatoa mawaidha kwa wakulima kuhakikisha kwamba mchanga umefanywa utafiti wa hali ya juu. For the farmers, we would really encourage them to engage into soil testing, because you cannot do farming on soil that you do not understand. Because for you to manage soil fertility, you need to understand what soil you are dealing with. For one, we also classify soils to know the type of soil you are dealing with. Francis Karanja, mhandisi katika KALRO, anaelezea jinsi wakulima wanafaa kuvuna na pia kuhifadhi maji, hata ingawa wengi wao wanakumbana na changamoto si wahaba. When you talk about irrigation, because we are in irrigation department, first of all you think about where do you get water for irrigation, and that's what many farmers are asking. They want to carry out irrigation, but they don't know where to get their water from. So in getting the water, there are so many sources of water, but what we are trying to display here to our farmers is on lean water harvesting. Huku kukiwa na mabadiliko katika hali ya anga, wakulima humo nchini wanazidi kushauriwa kwamba wawe wabunifu na kuweka maji katika hali ambayo inafaa, kama bwawa ndogo ambalo unaona hapa hivi, ili kuwa na maji ya kutosha. Francis Karanja, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya maji, anasema kwamba maji ya kutosha yanaweza kuchangia pakubwa katika hali ya ukulima humo nchini. We found it necessary to set up a demonstration where farmers can be able to learn from us about water harvesting. Many have tried to harvest the water and put them in the water pans, but most of them, that water is lost through seepage and evaporation. So our water pan, which you have displayed and we have been constructing for our farmers, is an improved one, whereby we are trying to reduce the rate of evaporation and also the rate of seepage. Ili kuzuia mabwawa maji yasikauke, mhandisi Karanja anasema kwamba wamebuni neti maalum ambazo hutumiwa kufunika mabwawa yaliyo na maji. What we have added also is the control of the evaporation losses using shade net. So we have also shade nets which are also UV treated, so even if you use it, it's not going to get destroyed within a short time. It can last for 10 or even 15 years. Wakulima wengi wamekuwa wakipokea mavuno duni kwa kukosa kununua mbegu zilizoidhinishwa, huku KALRO Muriuki, mwanasayansi mtafiti, akisema kuwa wakulima wasiokuwa na mashamba makubwa wanaweza kuendeleza ukulima kwa kutumia njia ambazo ni za kisasa. We have different structures there. There is one called vertical farming, where you are doing your farming on the gutters. You can use the gutters. You can use the baobab, so long as you make it like a gutter. You just use the media, that is the soil, good media, inclusive of manure, and you plant your crop. This can be done on the balcony, it can be done anywhere. Even if you are on an apartment, you can do that kind of farming there. There is also a moist bed, meaning if you are in a town setup, you can do a small piece of area and you do a moist bed there, either in a sack
or on the surface. Wakulima wengi wakiendelea kukumbwa na changamoto za ukulima. Hilary Rotich, mtaalamu katika KALRO, anaelezea jinsi ya kuhakikisha mchanga unatoa rutuba ya kutosha. I'm a soil scientist here at KALRO. Basically, I'm based in the Kenya Soil Survey section, where we do land resource mapping. The land resource mapping, one of them is the soils. So what we're showcasing here is a soil profile. It's a major part in when you do soil mapping. So for you to understand much about the soils itself, you have to do a soil profile, you study the profile, and then after that you analyze the data in the lab, the soil samples in the lab. After that, now you use the data then to classify the soil name, you give the soil name and everything about the soils. So we have a map table here showcasing the data which we collected this profile, and we analyze in the lab. Yes, and then as you can see the table, it has like 5 horizons. The top horizon, which is horizon A, and the sub horizon, it has like 4 different horizons. So we have a BT1, BT2, BT3 and BT4. This means that the horizon is the same, but the reason why you have a T is different accumulation of clays in the soil. So that's why we subdivided it to that. And then you'll see that at each horizon the elements are different. This because the time it takes to form the soils, the chemicals did some leaching. So that's why you have different chemical elements at the top from the ones at the bottom. Pana haja ya kuhakikisha wakulima hawajatumia mbolea kupita kiasi, kwani huende kalemaza shughuli shambani, kama vile Gilbert Kipsang anaelezea. What we are trying to do here, we are just trying to show how we can manage our soils by using different fertilization regime. So actually we are trying to advise the farmers to avoid use of excess chemical fertilizers, because this is one of the reasons why our soils are not fertile. Shirika la KALRO limekuwa kwenye mstari wa kwanza humu nchini kwa kutoa mawaidha kwa wakulima na ushauri na kuhakikisha kwamba wameongeza pato la ukulima. Nikiripotia Mwale saa moja kutoka Kabete, kaunti ya Kiambu, langu jina ni Francis Wairura. Asante Francis Wairura kwa taarifa hiyo.